Di ba sama? Yun! Ayos ah. Then the other one, ganun din. Compact hanggang full size pwede. Abangan ninyo yung susunod daw na gun show ng ARMSCOR will be on June 2022. Mga nag-aabang na mga for sale na mga baril. Back to work challenge. Hoy mga kamisteryo, muli. Kaya naniniwala ko sa ito. Natrabaho sa drama. Lita, sinaray si Bayan. West Philippine Sea. Sa tayong party. And blessed New Year. Drive safe and drive safe. Stay safe. See you again. Okay, mga ka-YouTube. Like tayo yun sa ARMSCOR TACS. TACS stands for Tactical Survival and Arms Expo. That's TACS. With me is Ma'am Joe of ARMSCOR. How are you, ma'am? So, ano po ito? Nagkaroon tayo ng chance na mag-conduct ng TACS despite na may pandemic, right? So, To mga senators, we are offering big discounts on the items, high-level firearms, and also we have activity center that we can, the family can enjoy for. Like archery, kasi during TACS Expo, we're not only promoting shooting, we're also promoting how to survive, preppers, we also have prepper exhibitors. If Armstrong is known as the largest manufacturer of 1911, now we have the first model na Sniper 5. So it's high caliber 9mm, SAT-100. Available na rin po dito. It was first launched in US, pero here, pwede na rin po natin ma-avail sa lahat ng ARMSCOR stores, SPARs, and HAMS. ano mga pistol ang kanilang binibenta ngayon? At the right price despite the pandemic. Tumaya natin.
Taurus eh. Tapos na. Nabenta na. Tapos na ang stock. Rock and roll.
Para sa akin sir, mas masarap patok yung tiesto. Kahit pag-topping ka ng mga meters na, ano kasi yun eh, tawag dito, modelo kayo dyan eh. Ayan yung mga bago na ba, si Eric Cruz, dating tanto yung ngayon, ayan ang ginagamit yan. Sisig. Actually sir, yung pinagpipilihan mo, parang magandang baril. This is the Philippine Verbo Archer Sausage. Kung gusto ninyo matutong mag-pana-pana, pwede dito, right? Mag-register naman online. Hindi. Kabilang side, what is this? Kira doon. Slingshot. Ay ba tumitira doon ng mga bata? Ito, pwede rito. May tatry ko tumira doon. You can try it again. Kailan ba ko huling tumira doon? And on the side is knife throwing skill. Ito sa mga nagke-carry ng baril. Dapat tinatago natin, di ba? Dapat concealed siya, hindi nakikita sa public. Tingnan nyo ito. Di ba mo? Yun! Ayos ah. Then the other one, ganun din. Compact hanggang full size pwede. Full size. Yung extended, the barrel, hindi na kaya. Hindi na kaya. Pero bigger bigger bag na siya. This one. Please na sir. Alright. Okay. So, ngayon, ang tanong, magkano naman yun? Ito sir, 1,000. This one is 1,200. 200, yes. 1,000 sir. This one is 1,000. Hindi halata Yes sir. Hindi nga halata eh. Pang-order lang yan. Concept yan. Pero naka-sale na yan, no? 1,000. Saan yan sa resto? 120 po siguro. Isa naman tayo makakuha nito. Saan tayo makakabili nito? Sa ano sir? Sa Lordman sir? Lordman yan. Sa Lordsman! In Marikina. Actually, nakabili na rin ako dyan nung nung case ko sa rifle eh. Galing. Maganda rito sir kasi water repellent na po yung ginamit Water repellent? Kurtura 1,000. Sakali man sinadala niyo po yung unit niyo at umulan, hindi po Okay. babadalo. So it's water repellent, pero kapag matinding buhos ang ulan, medyo basa na siya. Hindi sir, hindi po yung Hindi pa rin tatagusin. Sir, sling bag sir, sigilid po. Okay. So, puntahan lang ang Lord's Marikina. Yeah. So, mayroon pa ibang variation ng color. Kulay blue yun. This one is black. Yes sir, black. Black, right? And the other one is Meron kaming blue. gray sir, tsaka Meron ding gray, blue, and parang coffee, no? This one is coffee. ito sir. And this one is Brown. brown. Alright. So, Red bag sir, you can get that at Lord's. Lordman sir. Pero andito sa Lordman's, Lordman at Marikina. Yes sir. You can follow that sa Facebook. Lordman. Oo. Pero nasa tapat kayo ng Achilles leather holster tactical gear. Sa amin yan. Sa inyo rin yan. Isa lang po yun. Alright. Thank you, boss. Salamat. So, sa mga nagabang na mga for sale na mga baril and whatsoever, abangan ninyo yung susunod daw na gun show ng ARMSCOR will be on June 2022. Maybe here, dito pa rin sa Marikina ARMSCOR Global Defense Inc. sa Marikina. Abangan po niyo yun. Alright guys, so salamat sa inyong pagtutok and abangan po ninyo mga susunod pang videos
maybe we can try some joining some shooting events. Not this year, but maybe next year na, kasi merong election gun ban. So that will be 6 months, no? Alright? And after that, we can join some shooting events. And of course, don't forget, please like, subscribe for more videos. Stay safe, guys. Salamat.